আসসালামু আলাইকুম সবাইকে গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা করব আইএলটিএস এর লিসেনিং পার্টটা। লিসেনিং এ আমরা গত ক্লাসে একটি কোর্স করেছিলাম। সেখানের মধ্যে আমরা বেসিক লিসেনিং এর ইনস্ট্রাকশনস গুলো জেনেছি আর একটি স্যাম্পল একটি ইজিয়ার লিসেনিং এর প্র্যাকটিস করেছি। এবার আমরা হচ্ছে আইএলটিএস এর যেভাবে লিসেনিং এর যে প্র্যাকটিস গুলো আসে এক্সামে সেগুলো থেকে আমরা কিছু আইএলটিএস এর লিসেনিং প্র্যাকটিস করব। তো চলুন দেখা যাক। Listening sample 1. Write no more than 3 words for each answer. So আপনি 3টা ওয়ার্ডে ম্যাক্সিমাম লিমিটই পাবেন হচ্ছে 3টা ওয়ার্ড লেখার। এর বেশি আপনি এটা লিখতে পারবেন না। সো ফার্স্টে হচ্ছে কাইন্ডলি আপনি এটার কোশ্চেনটা পড়ুন। কোশ্চেনটি পড়ার পরে তারপরে হচ্ছে যেটা অডিও প্লে হবে সেটা আপনি শুনুন, শুনে তারপর হচ্ছে এটির আনসার দিন। তো চলুন এর আগে হচ্ছে আমরা কোশ্চেনটা দেখে নিই, তাহলে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ড করতে ইজি হবে। The building of the Museum of the History of Science was built in dash. So এখানে মিউজিয়াম এর একটা কথা হচ্ছে যেটা হচ্ছে হিস্ট্রি অফ সায়েন্সের যেটা কত সালে বিল্ড হয়েছিল বা সামথিং এটা নিয়ে বলা। এরপর হচ্ছে দ্য বিল্ডিং অরিজিনালি কন্টেইনড এ ড্যাশ ইন দি বেসমেন্ট অ্যান্ড দ্য লেকচার স্পেস ফর ড্যাশ হোয়াট উই টুডে মাইট কল সায়েন্স। সো এখানে বেসমেন্টে কিছু ছিল, তারপর লেকচার স্পেসে কিছু ছিল যেটাকে এখন বলা হয় হচ্ছে সায়েন্স। তারপর দ্য ড্যাশ অন আইদার সাইড অফ দি এক্সিট কন্টেইন দি কাইন্ড অফ থিংস দ্যাট উই ইউজড ইন দিস রুম ইন ড্যাশ। সো এক্সিটেরই দুই সাইডে জিনিস ছিল যেটা হচ্ছে আপনার ইউজ করা হচ্ছে রুমের মধ্যেই, রুম ইন ড্যাশ। The Museum of the History of Science opened in, so the Museum of the History of Science, History of Science এর মিউজিয়ামটা খোলা হয়েছিল ড্যাশে। তারপর হচ্ছে the museum is particularly famous for its collection of ড্যাশ। মিউজিয়াম কিছুর জন্য ফেমাস, কিছু কালেকশনের জন্য, সেটার ব্যাপারে বলা। Lastly, in the four corners of the entrance gallery are 4 of the museum's important dash. সো 4টা কোণায় মিউজিয়ামের ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আছে, সেটা নিয়েই বলা হচ্ছে। এবার তো আমরা কোশ্চেনগুলো পড়েছি, এবার চলুন অডিওটা শোনা যাক আর এটা সলভ করা যাক। আপনি অডিওটি শোনার পরে এটার আনসারটি বের করে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে আমাদেরকে জানাবেন। তারপরে আমরা হচ্ছে এটার অ্যাকচুয়াল আনসারটা দেখতে যাব। তো চলুন অডিওটি শোনা যাক। The building occupied by the Museum of the History of Science was built as the Ashmolean Museum in 1683. It was erected by the university to house the famous Tredescant and Ashmolean collections, as well as to accommodate a chemical laboratory in the basement and a space for teaching the new experimental natural philosophy, what we today might call science. This space, originally called the School of Natural History, is now the entrance gallery. This was the first museum building in the world in the sense of a building specifically designed to be a museum. But it also housed activities that we do not often associate with early museums, such as experiment and teaching. When you leave the entrance gallery, look back at the title painted over the door. Schola Naturalis Historiae, the School of Natural History. The showcases on either side of the exit contain the kind of things that were used in this room in the 18th century. The Museum of the History of Science opened in this building in 1925. It's particularly famous for its very early scientific instruments, and the central area of the entrance gallery illustrates the breadth of the collection, from Western Europe through the Islamic lands to the Far East, and from science to what we today would think of as magic. Then, in the 4 corners of the entrance gallery are 4 of the museum's important individual collections. আমরা এতক্ষণ অডিওটি শুনলাম। তো অডিওটি শুনে আপনাদের আনসার এতক্ষণে বের হয়ে গিয়েছে। যদি আনসার বের না হয় তাহলে আনসারটি কমপ্লিট করুন। আইএলটিএস এর এক্সামে আপনি একবারে বেশি শোনার চান্স পাবেন না। সো বেটার হবে আপনি এটাকে একবার শুনে আনসারটা দিন। স্টিল যদি কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে হচ্ছে ভিডিওটাকে রিমাইন্ড করে অডিওটি কি শুনুন। এতক্ষণে আপনাদের আনসার বের হয়ে গিয়েছে। তো চলুন এখন হচ্ছে এটার স্ক্রিপ্টটা পড়া যাক আগে।
The building occupied by the Museum of History of Science was built as the Ashmolean Museum in 1683. It was erected by the university to house the famous Stratescent and Ashmolean collections as well as to accommodate a chemical laboratory in the basement and space for teaching in the new experimental natural philosophy, what we today might call science. This space, originally called the School of Natural History, is now the entrance gallery. This was the first museum building in the world in the sense of a building specifically designed be a museum, but it also housed activities that we don't often associate with early museums, such as experiment and teaching. When you leave the entrance gallery, look back at the title painted over the door, Schola Naturalis Historiae, the School of Natural History. The showcases on either side of the next exit contain the kind of things that we used in this room in the 18th century. The Museum of the History of Science opened in the building in 1985. It's particularly famous its very early scientific instruments and central area of the entrance gallery illustrates breadth of the collection, from Western through the Islamic lands to the Far East, and from science to what we know today would think of as magic. Then in four corners of the entrance gallery are four of the museum's important individual collections. এটা হচ্ছে এটার স্ক্রিপ্টস। সো এখানে স্ক্রিপ্টস দেখার পরে আপনারা আপনাদের আনসারের মেবি অনেকটুকুই জেনে গিয়েছেন যে কোনটা ভুল কোনটা সঠিক, বাট আমরা এখন অ্যাকচুয়ালটা দেখি। ফার্স্টের আনসারটা, the building of the Museum of the History of Science was built in 1683, which was told in their story when they were describing with each other. The building originally contained a chemical laboratory in the basement and lecture space for experimental natural philosophy, what we today might call science. Natural philosophy and chemical laboratory, donotai mention chilo directly. The showcases on the either side of the exit contain the kind of things that we used in the room in the 18th century. আপনি চাইলে এখানে 18th century 18th numeric ওয়ার্ডে লিখতেও পারেন বা চাইলে পুরোটাকে ওয়ার্ডেও লিখতে পারেন। The Museum of the History of Science opened in 1925. The museum is particularly famous for its collection of early scientific instruments. Lastly, in the four corners of the entrance gallery are four of the museum's important individual collections, যেটাও লাস্টে আপনার বলা হয়েছে। এখানে যেগুলো আপনার হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার সেগুলো হচ্ছে আপনি হাইলাইট করেন, আর যেগুলো রং হয়েছে সেগুলো আপনি বলেন, সেগুলো বলে আপনি তারপর হচ্ছে কমেন্ট সেকশনে আমাদেরকে রাইট করে জানান। সো এটা আমরা দেখলাম হচ্ছে লিসেনিং স্যাম্পল 1। তো চলুন এটা আরেকটা করা যাক। লিসেনিং স্যাম্পল 2 with no more than 2 words for each answer. Studying with the Open University demanded a great deal of dash. ওপেন ইউনিভার্সিটিতে স্টাডি করার জন্য একটা গ্রেট ডিল অফ ডিমান্ড ছিল কিসের? সেকেন্ডলি, স্টাডিং অ্যান্ড ওয়ার্কিং এট দি সেম টাইম ইমপ্রুভড রেচেলস ড্যাশ স্কিলস। ওই জায়গায় স্টাডি করার জন্য আর কাজ করার জন্য রেচেলের কোন জিনিসটা কোন স্কিলটা ইমপ্রুভ হয়েছে সেটা নিয়ে জানতে চাচ্ছে। তারপর হচ্ছে ইট ওয়াজ হেল্পফুল দ্যাট দ্য কোর্স ওয়াজ স্ট্রাকচার্ড ইন ড্যাশ। এই কোর্সটা কিভাবে স্ট্রাকচার হতে হেল্পফুল হয়েছে। লাস্টলি শি এনজয়েড মিটিং আদার স্টুডেন্টস অ্যাট ড্যাশ। সে স্টুডেন্টদের সাথে মিট করার জন্য কোথায় অ্যাডভান্টেজটা হয়েছে। তো চলুন এটার এবার অডিওটা শোনা যাক। অডিওটা শুনে আপনারা হচ্ছে অ্যান্সারগুলো হচ্ছে লিখুন কমেন্ট সেকশন, এগুলোকে তারপরে হচ্ছে শেয়ার করুন সবাইকে জানার জন্য, অ্যান্ড পরে হচ্ছে অ্যাকচুয়াল আনসার আর এটা স্ক্রিপ্টটা দেখুন। তো চলুন অডিওটা শুনি। The other thing I wanted to ask you was, did you find it hard studying with the Open University? You mean because you're studying on your own most of the time? Well, it took me a while to get used to it.
I found I needed to maintain a high level of motivation because it's so different from school. There's no one saying, "Why haven't you written your assignment yet?" and that sort of thing. Oh, dear. You'll learn it, Paul. Another thing was that I got very good at time management because I had to fit time for studying round a full-time job. Well, I'm hoping to change to working part-time, so that'll help. What makes it easier is that the degree is made up of modules, so you can take time off between them if you need to. It isn't like a traditional 3 or 4 year course where you've got to do the whole thing of it in one go. Oh, that's good, because I'd like to spend 6 months traveling next year. It's all right for some. Then, even though you're mostly studying at home, remember you've got tutors to help you, and from time to time there are summer schools. They usually last a week. They're great because you meet all the other people struggling with the same things as you. Oh. I've made some really good friends that way. Sounds good. So how do I apply? সো আমরা এখন হচ্ছে লিসেনিং এর স্যাম্পল 2টা শুনলাম। আপনারা এখন এটার হচ্ছে আনসারটি লিখুন, ভিডিওটি পজ করে আনসারটি লিখে তারপর হচ্ছে কমেন্ট বক্সে এটা দিন। এতক্ষণে আপনাদের আনসারটি লেখা হয়ে গিয়েছে, তো চলুন এটার অ্যাকচুয়াল আনসারটি দেখা যাক। আর এর আগে হচ্ছে আমরা স্ক্রিপ্টটা পড়ে নিই। Paul, the other thing I wanted to ask you was, did you find it hard studying with the Open University? Rachel, you mean because you're studying on your own most of the time? Paul, Rachel, well, it took me for a while to get used to it. I found I needed to maintain a high level of motivation because it's so hard, different from school. There's no one saying, "Why haven't you written your assignment yet?" and that sort of thing. Paul, oh dear. Rachel, you'll learn it, Paul. Another thing was that I got very good at time management because I had to fit time for studying around a full job. Paul, well, I'm hoping to change to working part-time, so that'll help. Rachel, what makes it easier is that the degree is made up of modules, so you can take time off between them if you need to. It isn't like a traditional 3 or 4 year course where you've got to do the whole thing of it in one go. Paul, that's good because I'd like to spend 6 months traveling next year. Rachel, it's all right for some. Then, even though you're mostly studying at home, remember, you've got tutors to help you, and from time to time, there are summer schools. They usually last a week. They're great because you meet all the other people struggling with the same thing as you. I've made really good friends that way. Paul, sounds good. So how do you apply? এটা ছিল হচ্ছে আপনার লিসনিং স্যাম্পল 2 এর স্ক্রিপ্টটি। তো চলুন এখন আমরা অ্যাকচুয়াল আনসারটি দেখি। Studying with the Open University demanded a great deal of motivation. First ওদের কনভারসেশনে তারা বলেছে যে they need motivation and all to study in this university. Studying and working at the same time improved Rachel's time management skills. Rachel's যে কনভারসেশনটা ছিল সেই জায়গায় সেখানে কিন্তু Rachel বলে যে you need to have a good time management. সো সেখান দিয়ে সে ইনডিরেক্টলি বোঝাচ্ছে যে তার ওই জায়গায় হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্টের স্কিলসটাও ইমপ্রুভ হয়েছে। দেন ইট ওয়াজ হেল্পফুল দ্যাট দি কোর্স ওয়াজ স্ট্রাকচার্ড ইন মডিউলস। সেম সিমিলারলি একটু আগে আমরা দেখলাম যে সেখানে বলা আছে যে কোর্সটা হচ্ছে মডিউলসে স্ট্রাকচার্ড করা, তারপরে হচ্ছে এই জায়গায় রেসপন্স করে যে ওয়াও দ্যাটস গ্রেট। সেখান দিয়ে আমরা ওখানে বুঝতে পারছি যে এটা মডিউলসে করা অ্যান্ড সেভাবে তারা রেসপন্স করছে। Lastly, she enjoyed meeting other students at summer school. সেখানে সে বলেছিল ফার্স্টে পলকে যে I have met a great friends over there. এর আগে সে বলেছিল যে সামার স্কুলে তুমি চাইলে যেতে পারো। সো ওভারঅল কনভারসেশন থেকে তখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে she is mentioning about the summer school. সো এখান দিয়ে আমরা হচ্ছে লিসেনিং 1 আর 2 করলাম। মেবি আপনাদের সবার কাছে এটা একটু ট্রিকি লেগেছে, কারণ হচ্ছে ওই মডিউলটা যত ইজি ছিল, প্র্যাকটিক্যাল এক্সামটা ইজ ভেরি ভেরি হার্ড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার অ্যাকসেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ।
এগুলো হচ্ছে আপনার যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন বাসায়, আপনি যত অডিও শুনবেন, যত মুভিজ দেখবেন, সিরিজ দেখবেন, ওদের কনভারসেশন বেশি করে শুনবেন, তখন এগুলো আপনাদের জন্য আরো ইজি হয়ে যাবে। তো আজকের জন্য এতটুকুই। সবাইকে ধন্যবাদ এটা দেখার জন্য আর এই কোশ্চেন আনসারগুলো করার জন্য। ভিডিওটিকে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে তাদেরকেও আইএলটিএস এর লিসেনিং পার্টটা করার সুযোগ দিবেন। আর পেজের সাথে সাবস্ক্রাইব করে নতুন নতুন কন্টেন্ট দেখার জন্য অপেক্ষা করবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।